আগের ফাইলের কন্টিনিউয়েশন পেজ 245 question number 24 why did the jar go to the hermit in simple dress যার সাধারণ পোশাক পরে সাধুর কাছে গিয়েছিলেন কেন answer the hermit met common people only he was wise and tried to enlighten people by his wisdom the Tsar knew that a proud man can never pursue true knowledge. He was eager to know the answers to his 3 questions for which even the scholar could not provide satisfactory answer. So he sacrificed his ego and put on simple clothes like a common man to gather knowledge and wisdom. This simplistic attitude of the Tsar pleases the reader. His quest for knowledge is also admirable. The Tsar's craving for knowledge was so consistent that he was ready not only to disguise himself as common folk but also to do any hard work. সাধুটি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষজনের সাথেই দেখা করতেন তিনি প্রাজ্ঞ ছিলেন এবং সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতেন যার জানতেন যে একজন অহংকারী মানুষ কখনোই জ্ঞান অর্জন করতে পারে না তিনি তার প্রশ্ন তিনটির উত্তরগুলি জানতে ব্যাকুল ছিলেন যে প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো উত্তর পণ্ডিতেরা দিতে পারেননি সুতরাং যার তার অহংবোধ ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের মতো পোশাক পরেছিলেন যারের এই সরল আচরণ পাঠকদের মুগ্ধ করে জ্ঞান অর্জনে তার আগ্রহ ও প্রশংসার দাবি রাখে যারের জ্ঞান গ্রহণের ইচ্ছা এতই ধারাবাহিক ছিল যে তিনি শুধু ছদ্মবেশ ধারণ করতে তৈরি ছিলেন তা নয় তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেও প্রস্তুত ছিলেন Question number 25 the Tsar promised to give handsome rewards to the man answering his question. Do you think that the Tsar would give the reward to the hermit? যার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দেবেন তাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রদান করবেন তোমার কি মনে হয় যার ওই সাধুকে পুরস্কারটি দেবেন Answer the hermit explained the answers to the Tsar's question. The Tsar learned from his experiences the right time to begin the people he needed most and what did was most important for him. He had promised to give a handsome reward earlier to the man answering his questions, but he would not give money or material things to the hermit. Rather, the Tsar would render his heartfelt homage and sincere gratitude to the hermit. The hermit did not need any material gifts from the Tsar. He was a man beyond the reach of materialistic gain. Spiritualism was his goal. সাধুটি যারের প্রশ্নের উত্তরগুলি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যার তার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিলেন কোনো কাজ শুরুর উপযুক্ত সময় কোনটি কোন মানুষকে তার সর্বাধিক প্রয়োজন আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজই বা কোনটি যার পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে উত্তরদাতাকে তিনি ভালোভাবে পুরস্কৃত করবেন কিন্তু তিনি সাধুকে অর্থ বা কোনো বস্তুগত পুরস্কার দেবেন না বরং যার তার হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সাধুর প্রতি নিবেদন করবেন সাধুটি কোনো পার্থিব পুরস্কারেরই প্রয়োজন নেই তিনি সকল পার্থিব প্রাপ্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন তার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মবাদ Question number 26 why didn't the enemy of the Tsar attack the Tsar while he was sleeping যার ঘুমিয়ে থাকাকালীন তার শত্রু তাকে আক্রমণ করেনি কেন Answer the enemy of the Tsar had earlier vowed to take revenge on the Tsar but when he saw that the Tsar was kind and considerate, he changed his mind. He was grateful to him as the Tsar saved his life by bandaging his wounds several times. This brought about a change in his mind. That is why he did not think
of taking revenge on the Tsar anymore, though he was left alone with the Tsar when the latter was sleeping deeply. A psychological transformation took place in the mind of the wounded person. Therefore, he did not want to harm the Tsar anymore. Rather, he asked for the Tsar's forgiveness. জারের শত্রু জারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, কিন্তু যখন সে দেখল যে জার দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল, সে তার মত পরিবর্তন করল। সে কৃতজ্ঞ ছিল কারণ জার তার ক্ষতস্থানকে বারবার ব্যান্ডেজ করে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এই সকল ঘটনা লোকটির মনে পরিবর্তন ঘটালো এই জন্যই যে যার ঘুমিয়ে থাকা অবস্থাতেও তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতে পারেনি। সেই আহত ব্যক্তিটির মনে এক ধরনের মানসিক পরিবর্তন ঘটল। সেজন্য জারকে কোনো রকম ক্ষতি আর সে করতে চাইল না, বরং সে জারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। Question number 27. Discuss the narrative technique and style of Tolstoy in the short story. ছোট গল্পটিতে টলস্টয় বাচন রীতি এবং রচনা শৈলী নিয়ে আলোচনা করো। Answer. Tolstoy maintains an easy and graceful style in the short story. 3 questions. The author is an omniscient narrator here. He narrates the events of the story without participating in the action of the story. The story begins with the Tsar's quest and ends in his satisfaction as the Tsar finds the answer to his questions. There is no subplot or diversion in the events of the short story. There is a moral note at the end of the story. It reminds us the purpose of our coming on this earth. This moralizing is a salient feature of Tolstoy's style. The whole story is cast in a parable, and the dedicated message upholds the effort of the short story. The reader undoubtedly enjoys the story for its graceful narration. টলস্টয় একটি সহজ এবং সাবলীল রচনা শৈলী ছোট গল্পটিতে ব্যবহার করেছেন। লেখক এখানে একজন সর্বজ্ঞ কথক। তিনি গল্পের ঘটনাগুলি বিবৃত করেন, কিন্তু নিজে এই ঘটনা প্রবাহে অংশগ্রহণ করেন না। পেজ 246। গল্পটি শুরু হয় একজন জারের জানার আগ্রহর মধ্যে দিয়ে আর শেষ হয় তার সন্তুষ্টির মধ্যে দিয়ে যখন তিনি তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান। ছোট গল্পটির ঘটনা প্রবাহে কোনো সাবপ্লট বা উপকাহিনী নেই। একটি নৈতিক বার্তার মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়। এটি আমাদের পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নৈতিক বার্তা প্রদান টলস্টয়ের রচনাশৈলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। গোটা গল্পটি একটি প্যারাবল বা নীতি কথামূলক গল্পের আকারে বলা হয়েছে এবং নীতিমূলক বার্তা ছোট গল্পের প্রভাবকে আরো সুতীব্র করেছে। তবে পাঠকরা নিঃসন্দেহে এই সাবলীল রচনারীতি উপভোগ করেন। টেক্সচুয়াল গ্রামার মার্কস 1. A. Identify and rectify the errors in the sentences. 1. The Tsar had not given him the spade and continued to dig. 2. The most important time and the right time to act are present. 3. There are certain things which could not wait to be laid before a council. 4. The sun began to sink behind the trees. 5. Taking leave of the wounded man, the Tsar went out. Answer. 1. The Tsar did not give his spade but continued to dig. 2. The most important time and the right time to act is present. 3. There are certain things which could not wait to be laid before a council. 4. The sun began to sink behind the trees. 5.
Having taken leaves of the wounded man, the jar went out. B. Do the following as directed. 1. All the answers were different. The jar agreed with none of them. Join using participles. 2. It was impossible to decide beforehand the right time for every action. Others said that. Join using a noun clause. 3. The jar took leave of the wounded man. He went out into the porch. Join using a participle. 4. You do not know me, I know you. Join into a compound sentence. 5. I swore to revenge on you. I am that enemy of yours. Join using a relative clause. 6. 1 hour passed, another hour passed, the sun began to sing behind the trees. Join into a complex sentence. 7. The jar had dug 2 beds, he stopped. Join into a simple sentence. 8. The man revived, he asked for something to drink. Join into a simple sentence. 9. The jar had dug 2 beds, he stopped, he repeated his questions. Join into a complex sentence. 10. The hermit listened to the jar, he answered nothing. Join into a compound sentence. Answer. 1. All the answers being different, the jar agreed with none of them. 2. Others said that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. 3. Having taken leave of the wounded man, the jar went out into the porch. 4. You do not know me, but I know you. 5. I am that enemy of yours who swore to revenge on you. 6. As 1 hour after another passed, the sun began to sing behind the trees. 7. Having dug 2 beds, the jar stopped. 8. After his revival, the man asked for something to drink. 9. When the jar had dug 2 beds, he stopped to repeat his questions. 10. The hermit listened to the jar, but he answered nothing. C. Change the following into reported speech. 1. Within inverted comma, do you not see? Inverted comma close, replied the hermit. 2. Within inverted comma, forgive me, said the bearded man. 3. Within inverted comma, I do not know you and have nothing to forgive you for. Inverted comma close, said the jar. 4. Within inverted comma, you have already been answered. Inverted comma close, said the hermit. 5. Within inverted comma, here comes someone running. Inverted comma close, said the hermit. Our inverted comma, let us see who it is. Inverted comma close. Page 247. Answer. 1. The hermit replied if he did not see. 2. The bearded man begged for forgiveness. 3. The jar said that he did not know him and had nothing to forgive him for. 4. The hermit said that he had already been answered. 5. The hermit said that someone had come running there and proposed to see who the man was. D. From sentence is from these words and phrases. 1. The jar dash turn dash round dash bearded man dash coming. Compound sentence. 2. The blood dash ceased dash flow dash a man dash revived dash at last. Complex sentence. 3. Sun dash began dashing dash trees. Simple sentence. 4. Jar dash approached dash hermit dash digging dash ground dash front dash heart. Complex sentence. 5. Jar dash have dash counsel dash wise man
simple sentence. Answer 1. The jar turned round and saw a bearded man coming. 2. When the blood ceased flowing at last, the man revived. 3. The sun began to sink behind the trees. 4. When the jar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. 5. The jar should have a council of wise men. E. Split the sentence into subject and predicates for the label as attribute, object, complement, and adverbial qualification. 1. Learned men came to the jar. 2. The hermit received only the common folk. 3. The hermit greeted the jar, seeing him. 4. The hermit was frail and weak. 5. He stuck his spade into the ground. 6. The jar put on simple clothes. 7. Equally various were the answers to the second questions. 8. I do not know you. Answer 1. Main subject, learned, attribute, adjuncts to subject, came, finite verb, to the jar, adverbial adjunct to verb of predicate. 2. Hermit subject, the attribute adjunct to subject, received, finite verb, the common folk, object with qualifying words only, adverbial adjuncts to verb of predicate. 3. Hermit subject, the attribute adjunct to subject, greeted, finite verb, the jar, object with qualifying words, seeing him, adverbial adjuncts to verb of predicate. 4. Hermit subject, the attributive adjuncts to subject was, finite verb, frail and weak, complement with qualifying words. 6. He subject stuck, S-T-U-C-K, stuck, attributive adjuncts to subject, his spade, finite verb, into the ground, adverbial adjuncts to verb of predicate. 6. Jar subject, the attributive adjunct to subject, put on, finite verb, simple clothes, object with qualifying words. 7. Answer subject, the, to the second question, attribute adjuncts on subject, finite verb, were various, complement with qualifying words, equally adverbial adjunct to verb of predicate. 8. I subject, our attribute adjunct to subject, do no, object with qualifying words, you, complement with qualifying words. Prose 3 questions এখানেই শেষ হলো। ড্রামা চরণ দাস চোর পরবর্তী ফাইলে।